Hello everybody, today we are in Jena at the university, not at a museum, namely at the Institute for Ur- und Frühgeschichte. And Eva is going to open this door in a second, and then you will see some of the work she does here at the university. Welcome to Stone Age Science. We are scientists investigating information encoding from the earliest science in the Paleolithic to the modern day information age. We take you with us on our journey to museums and universities, examining the mobile artifacts in their originals to understand the signs of the Stone Age. Nein, ich habe dich gefilmt. In Jena, we were hosted by Clemens Pasta, who is the chairholder for the professorship of prehistory and early history. He worked on the site of Bilsingsleben, so on the earliest period of the Paleolithic, but then also on hunter-gatherers, caribou hunters of the Arctic Circle in comparison to what we find in the Paleolithic. Here at the Institute, there is also research into early modern times, reconstructing academia of early modern times in quite a bit of detail. Most interesting for us, however, is the relatively large collection of mobile artifacts which came into the Institute via networks of traders of mobile artifacts back in the early 20th century, as the custodian Enrico Paust explained to us. Enrico, kannst du uns ein bisschen sagen, wie diese Sammlung aus Südwestfrankreich hier nach Jena gekommen ist? Ja, also sie sind zwischen September 1908 und Oktober 1916 nach Jena gekommen, im Zuge von einem sehr regen Briefverkehr zwischen Otto Hauser und auch dem damaligen Leiter des Instituts, Gustav Eichhorn. Eichhorn war durch Mitgliedschaft Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Urgeschichtliche Gesellschaft in Jena sehr gut vernetzt, auch zu sehr vielen Sammlern außerhalb von Deutschland. Darüber wahrscheinlich auch in Kontakt mit Otto Hauser gekommen. Es gibt einen sehr umfangreichen Briefverkehr und die meisten der Funde sind auch dann direkt auf Vermittlung von Hauser nach Jena gekommen. Also direkt von Frankreich? Direkt von Frankreich hierher. Jena. Wahnsinn. Wir haben dazu tatsächlich auch noch die Frachtpapiere, die von Frankreich über die Schweiz bis hier nach Jena geführt haben, wo wir auch sagen können, ja, wie viel Kilo je Kiste eingepackt war. Und ja, ist eben wirklich direkt von Hauser aus Laissez-y abgeschickt. Gibt es dann auch wirklich so Packlisten, wo man vielleicht sogar noch nachvollziehen könnte, wo die einzelnen Objekte beschrieben sind? Weil ja, manchmal ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt der richtige Fundort und so weiter. Also richtige Packinventarlisten in dem Sinne nicht. Schade. Es ist aber davon auszugehen, dass in den Briefen durchaus angesprochen ist, von welchen Fundstellen. Das Problem ist, dieser gesamte Nachlass ist bis heute nicht aufgearbeitet. Also das hat sich noch niemand wirklich angeguckt. Die organischen Stücke sind ja auch wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, was wir von Hause aus Frankreich bekommen haben. Das meiste sind Steinartefakte. Genau, das meiste sind Steinartefakte. Und das ist also deutlich mehr als das Doppelte von dem, was man an organischen Artefakten haben. Super. Eva currently starts a project with different institutions in Germany, including Jena, for instance, and also institutions in France to try and better understand the scope of artifacts that came to Germany via Otto Hauser. Mind you that a lot of this material has not been published, so you get a sneak preview here of some of these artifacts. Well, here we have the collection that was acquired through Otto Hauser's excavations in Southwest France. And we have the finds from Laugerie Intermédiaire,
which is nowadays called Laugerie Haute West. And we have many organic artifacts that we can look at and search for markings. Oh, close to home, actually. What is this? Ooh, this looks like bear, I would suggest. Bear mandibula. Maxilla, actually. Like this. Not for us. So, gesägter Knochen aus La Madeleine. An old cigarette box. Zigarettenfabrik, Haus Neuburg. Yeah, so that's a piece of bone with cut marks, but not interesting for us, as these are working traces. Okay, very nice. Do you remember when we were in Gorge d'Enfer? Me? Yes? Yes, of course. Yes. Let's see what we have Abri du here. Poisson. Yes. Old finds. This is a carinated scraper. It's actually orination. Very nice. And here we have some points, bone points, but nothing for SignBase. Orination inférieure. Eine Mischgrandel. Oh, wow, mit Verzierungen schon mal. Oh, wie geil. That's Laugerie Basse, right? It's Laugerie Basse, yes. Fantastic. Bewusst schräg gesetzt, ne? Ja, weil du hast hier diese wirklich schön parallel gesetzt und hier hast du so V-Muster. Wieder parallel. Also da ist schon was dahinter. This artifact here, a bird bone with markings, looks too good to be true. And in fact, it isn't. Under the microscope, Eva started to realize that these cuts are relatively fresh. They haven't really been in the ground. There is no evidence for taphonomy on the surface. The cuts are really clear. So somebody has manipulated this bone at a much later period in time. Die Schnitte sehen schon so danach aus, ne? Aber Enrico then went through the collection with us, which is a study collection, especially for students who study archaeology. So you have some of the earlier stone tools from the Upper Paleolithic, but then also later periods in the showcases like Neolithic pottery and Neolithic stone tools, hand axes, and then also Bronze Age artifacts to study for the students. Of course, in this area of Germany, you also don't get by without a good old anecdote about Goethe. Goethe himself was an archaeologist and did some excavations. However, his interpretations were sometimes not quite right. Das ist der Hortfund von Domburg, der wurde von Goethes Schwager Vulpius entdeckt. Besteht aus diesen Stücken eigentlich eine Hakenspirale, also so eine platte Spirale, späte Bronzezeit.
Heute weiß man, dass es Haarschmuck ist. Berühmt ist sie geworden, weil Goethe sie damals publiziert hat und geschrieben hat, das war der erste BH der Menschheitsgeschichte. Und das wurde auch tatsächlich bis in die 70er Jahre hinein in der Literatur so fortgetragen. Deswegen ist es eins der Stücke aus unserer Sammlung, die am häufigsten für Ausstellungen angefragt werden. Nicht, weil das Stück spannend ist. Das ist einfach nur durch die Bodenlagerung aufgezogen, klar, aber nur wegen der Geschichte Goethes BH. Aber wilde Fantasie, ne? A trip to the collections wouldn't be complete without also aiming to see some of the original sites where the material comes from. So we also made our way to Saalfeld, which is around an hour away by car from Jena, and this is where you have the valley of the Saale river, and here you find the site of the Teufelsbrücke, which is an important Magdalenian site that we have already encountered in the video on Weimar. Teufelsbrücke is the site where this pebble comes from, which features two hominins apparently holding hands, and we saw this in the video on Weimar. This is the site of Teufelsbrücke, a very important site for the Magdalenian in Central Europe. And here from this archaeological site we have examined around about 40 objects with geometric markings, so quite an impressive amount. And what is very particular is that in Teufelsbrücke we find a lot of engraved pebbles. That's really something special for the entire region, but particularly for Teufelsbrücke.